അടുത്തത് അനുമോദനവും ആശംസയുമാണ്. ശ്രീമതി റാണി മോഹൻദാസിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് സോ ഫുൾ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. ഐ എം ഓവർവെൽംഡ് ആക്ച്വലി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ reminded me again and again. Actually, റിമൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആശംസ പറയാനാണ്. പക്ഷേ അത് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്തുനിന്ന്. മോർ ദാൻ ഫുഡ് ദേ ഗേവ് മീ ലവ്. അവർ എനിക്ക് ഭക്ഷണമല്ല തന്നത്, സ്നേഹം തന്നാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു ഞാൻ. എൻ്റെ അച്ഛൻ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട്, അന്നൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും, അമ്മ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ വൺസ് ഐ ഗോട്ട് മാരീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മീ വിത്ത് മൈ ഫാമിലി ഓഫ് 5 children, ഷീ ടുക്ക് എ ലോങ് ലീവ് ആൻഡ് ഷീ ലീവ് ഫോർ മീ ഫ്രം ദെയർ ഓൺ. അന്നൊക്കെ ഞാനും അമ്മയും വളരെ കുറച്ചാണ് പുറത്തു പോരുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ, men and women, he will, if he founds them, you know, he becomes very emotional. Either he will get angry or he will be full of love. ഈ 2 വികാരങ്ങളാണ് എൻ്റെ അച്ഛനുള്ളത്. അതിൽ ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തും അമ്മയുടെ അടുത്തും വന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് അത് ഞാൻ ചേട്ടനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല ഒരു മനസ്സുള്ള നല്ലൊരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ, BS ബാലചന്ദ്രൻ എന്നാണ് പേര്. അതിപ്പോഴും എൻ്റെ ചെവിക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങുന്നു. ആൻഡ് he calls a spade a spade. Even when he meets pretty ladies, pretty women, pretty girls, he'll come and describe everything to us, to Amma and me especially. ഞങ്ങളാണ് അച്ഛൻ്റെ എന്താ പറയണ്ട സ്ഥിരം ഓഡിയൻസ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ കാലക്രമേണ പലതും when life got busier, me with my 5 kids, and my parents became sick. I had to look after them. That was my greatest gift. I could look after them. And കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി. My children studied, they got married, they found their own types of jobs, whatever they could do. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലും എന്നെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത്, അദ്ദേഹം ട്രിവാൻഡ്രത്തുകാരനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എപ്പോഴും എന്നിലൊരു കണ്ണ് വെച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ഓരോരോ പ്രവൃത്തികളിലും ഹി വാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ, ഞങ്ങൾ 2 പേരും കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയോ, ഞാൻ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെയും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമൊക്കെ തോന്നും. എന്നുവെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പോലും, because of I had a very bout of bad allergies and illnesses and all that. അന്ന് എനിക്ക് എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ വിളിച്ച് ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് ഹിം ഐ ആം ട്രൈയിങ്, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൽനെസ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ദാറ്റ് വാസ് വൈ ഐ വാസ് ഹോൾഡിങ് മൈസെൽഫ് ബാക്ക്. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിപ്പോയി, അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. അതുപോലെ ചേച്ചിയെയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
കാലിബറുള്ള ഇത്രയും വിവിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പെർഫെക്ഷനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് ആ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്ത് മാം പറഞ്ഞു അബൌട്ട് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മകനുണ്ടായതിൽ ഒരു അതിശയവുമില്ല അല്ലേ? അതാണ് അതിൻ്റെ പെഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മകന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികളും അവരുടെ മോളും അതുപോലെ തന്നെ മകൻ്റെ മകളും എല്ലാം ഒരിക്കലും അതൊരു ദാറ്റ് റൺസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി. ഇതിനാണ് പറയുന്നത് DNA അഥവാ എന്താ പറയണ്ടേ. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കേരള ഇവിടുത്തെ കേരള മിസ് കേരളയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു കുട്ടി അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബമാണതെന്ന്. അപ്പോൾ ഐ ഡിഡ് നോ ഐ ഹാഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഗേൾ. ആൻഡ് ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബമാണ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചോരയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സർപ്രൈസിങ് ഷീ ഗോട്ട് ദാറ്റ് ക്രൗൺ ബിക്കോസ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ബ്രെയിൻ റൺസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി. പറഞ്ഞത് അഹങ്കാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കല്ലേ. പലർക്കും that is the way I look at things, the most positive side. ബുക്കിനെ കുറിച്ച് അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഡാലി ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാദിനത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു ഏറ്റവും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് വാട്ട് ടു സേ ഓൾ വെരി നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സദസ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആൻഡ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബ്ലെസ്സിങ് മഴ. കുറച്ചൊരു അസൗകര്യമാണെങ്കിലും ആ മഴയത്ത് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു കൊടക്കീഴിലെന്ന പോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇവരുടെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദിവസമാണെന്ന്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡേ ഫോർ ദാം ആൻഡ് വി ഓൾസോ അവർ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെയും എല്ലാം അതിലേക്ക് കൂട്ടി. അതിന് നമുക്കവർക്ക് വലിയൊരു കയ്യടിയും നന്ദിയും പറയണം. And I am so honored to be sitting with the littlest, my God, I read her book yesterday. Like sir said, sorry, I couldn't get to your book. എനിക്ക് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ബുക്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. So I started from that colorful book, which was awesome, fantastic. I felt like a little girl listening to my grandma, both my grandmothers. And also, I have 6 grandchildren for your information. From my 5 sons, I have 6 grandchildren. And I also try and keep up with them. They are all very tech savvy, which I am not, but still I try and, give them a big, like a picture that I am very technically savvy. But they all know inside and they all have a good laugh inside, but still I don't give that up. Okay, so I felt like a grandmother again. Unfortunately, they are all studying in different places, so till a certain time they were all with me, but now they have slowly involved. 2 of them are in, and 4 girls and 2 boys. But still, when they all get together, that is the biggest festival for me. That is how it is. And also, since I have, I told you, like, my father and mother fed me love. So now my duty is I am trying to spread and give that love to different people around me. And, whoever wants it or not, I don't care. I give them forcefully. And they have to take it. So, like Chetan said, I am
so happy to be here and sharing this family's joy. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി എന്നൊന്നും മാത്രം പറയണ്ട, വി ആർ ഓൾ ഇൻ ദ ഫാമിലി. ഞങ്ങൾ ഇടിച്ച് കയറി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഓണേർഡ് ടു ബി വിത്ത് ദ ലിറ്റിൽ വൺ ആൻഡ് ഹർ ഐ ഡോണ്ട് നോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും, മൈ ഗോഡ്, ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ കുഡൻറ്റ് കീപ് ദ ബുക്ക് ഡൗൺ till the last page. I was like on the edge. I am also a small reader, not like a voracious reader, but I was at one point, but now I am into too many things, and you know, my time gets consumed by most of them. So I have, whichever little time I get, I try and read. I love reading. But amazing. And dear Lakshmi, tonight I'll finish your book and I'll definitely send you a message. I'm apologizing publicly for not able to. എനിക്ക് കള്ളം പറയാൻ വയ്യ. I can easily say, I read your book, it is that, this is that, nothing. I have to read it and I'll definitely get back through Chetan. Okay? And your book, amazing. Please try and write more books like that. It brought tears to my eyes because even the animation, the printing here, Cheta, hats off to you. It is too good, too good. And I have decided now, my father has written a book, Crucifixion of the Unborn. In 1975, it was first published. I have spoken to Chetan about this earlier, but I think today I have nailed it. I am republishing it in Sadbhavana Trust. Thank you so much. And എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ആരും ഈ മഴയത്തൊന്നും, എല്ലാവരും വിചാരിക്കാം മഴയല്ലേ നിന്നിപ്പോൾ പോണ്ട, പക്ഷേ ഐ നോ യുവർ ക്ലോസ്നെസ് ടു ഹിം ആൻഡ് യുവർ ഡെഡിക്കേഷൻ ടു ദിസ് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ഹിയർ. Thank you so much. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. And the family especially. Love you all. God bless us all. Loka samasta sugano bhavantu. അടുത്തതായി may I invite Parvati Shankar for her reply speech. So today is a very truly special day for me. It is my Achan's birthday and I love for all of us to wish him a happy birthday first. In fact, before I say anything more, I want us to sing him happy birthday. Let's do it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Achan. Happy birthday to you. Thank you, thank you. So, growing up in India, family and resilience were always present in our lives. My father dreamt of giving his family a better life by moving to America, a country where he knew no one. That journey was far from easy. As my fiancé John often says, everyone has to choose their heart. You can face it now or you can face it later, but it's your choice. അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറയാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് hard, you have to choose it at some point. Okay, maybe I won't translate it in Malayalam. I'm going to skip that one. I hope everybody understood it in English. My father chose his heart when he left everything behind in India. Back home, he was the son of a respected businessman. But in America, he was just an Indian among many, working tirelessly and making countless sacrifices, including years spent away from us, until he could bring our family together again. Only as I grew older did I realize and appreciate the depth of his sacrifice. Standing here today, I am endlessly grateful for everything he did. Today, I serve as a U.S. diplomat at the U.S. Embassy in Kenya. I work for the State Department for Bureau for International Narcotics and Law Enforcement. I focus on maritime crimes and transnational organized crime for East Africa.
If someone had told me back those my school days at Holy Angels in 5th grade in Manjur that I would hold this responsibility, I would never have believed it. To be honest, I was a terrible student in India. I was probably in the bottom of the class, and it's pretty bad. India has a lot of people, as you know it. So I was never on the top. I never had ranks. I was bad. It was pretty sad because my mom was a teacher. So I just am, it's pretty unbelievable where I am in my life. Life truly is beautiful because you never know where your life is going to take you, because this is not how I envisioned my life to be if you had asked me when I was in 5th grade at Holy Angels. So this book, The Last Jacaranda, is an unexpected gift to me. Last year, my 10-year-old, Nandita, wrote a book for her school project, and watching her do something that many adults only dream about inspired me. If a child takes such bold steps, why can't I? Nandita was my spark. She gave me the inspiration to write my book. At that time, Nandita and I were visiting my fiancé John in South Africa, where he is posted currently at the US Embassy. That's when I saw jacaranda trees in full bloom in Pretoria, the city in South Africa. It's known as the Jacaranda City, and the purple blossoms are unforgettable. And I really hope everyone gets an opportunity one day to see it yourself, because it is truly breathtaking. It is one of the most beautiful sights I've ever seen. And just seeing that and standing among those trees, I wondered, what if one day this just becomes a memory? It's something that it took one of those moments for me to realize that. And that was my inspiration to write this book. That thought became the heart of the book. Best part of writing was just also working with the talented artist I found from Poland. She used photos of Nandita and my amma to draw the characters in my book. The story is about a grandmother sharing her memories with her granddaughter, just like the bond between my amma and Nandita. I hope you enjoyed reading my book as much as I enjoyed writing it. None of this would have been possible without the support of my parents, my daughter Nandita, and my amazing sister and brother-in-law, and my fiancé John. Having them all here today makes this moment complete. And a special thanks also goes to Tamba Maman. When my amma told him that Nandita and I wrote a book, and of course my sister as well, he was ready to help and support our dreams. I can say not everyone has an uncle like that who is willing to support your dreams. So a special thanks to Tamba Maman as well. And I also want to thank Dr. Koshi for being here and actually reading the book, and I'm just really impressed how detailed oriented you were and really like going into the depth of it, because truly after I wrote this book, it was like sustainable development goal was something that had come back, and I was like, maybe I should do a series focusing on sustainable development goals. So I love that we didn't have a conversation, but you were able to pull that from it. So I'm really happy for that. And thank you, ma'am, also for being here and supporting us. I really appreciate it. And thank you all from the bottom of my heart for being here and supporting me, Nandita and Lakshmi. Your encouragement makes dreams possible for us and for my family, and for many people in India, because you support all of India. And I know how BSS is such a huge organization. So it's really, really, really an honor to be here. So thank you so much. Thank you so much for being here, and thank you, Tamba Mom, and thank you to my sister and Nandi for sharing this day with me. Thank you to my parents and Peter and my whole family, really. And Sir Madam, thank you so much for being here, and all of you for being here and being part of this. It's truly an honor to be here and talk to you about something that's super personal to me, my book, because it's actually about me and my journey through life.
It's not just about career milestones or achievements, it's about growth and identity and what it means to navigate this world as a female and a person of color, especially when I'm surrounded by all white men. So, even my husband, everywhere. So, over the last 2 decades, the intersection of technology and transformation, especially working in global teams, I learned some hard truths or powerful truths, which is that innovation and technology is so exciting. It connects us, it lets you create. As you saw from like a couple days ago with the YouTube part, like it really makes us feel like a community, but with it comes with responsibility. There's so much responsibility that comes with technology. So you have AI, deepfake, all of these things that are happening right now. So as a woman, as a person in society, we have responsibilities that go with it. And so throughout this whole book, it asks a simple question, which is, how do you build meaningful success? So not just professional success by just growing in your career, but how are you building that meaningful success? Because technology, as you know, holds so much power. It gives us this world of creation, connection, a community, but it also, again, brings that sense of urgency, of responsibility, because not just in life, in technology, in everything, we need to lead with values, especially with technology. So like, for example, putting out fake news and stuff like that, we have to think about our responsibility to the world, and that is what this book is about. How do we build upon that? So I hope you really enjoy the book, because to me, my message is that your journey, all of our journeys matters. And I really hope that when you read through it, you can see my story as your reflection as well. And, to live boldly and authentically and just be yourself, because that's the most beautiful, beautiful thing in the world. So thank you again for reading the book, getting the book, looking through it, all of it, and I really hope that you get something out of it. And thank you for coming here and supporting us. Really, really appreciate it. So I am inviting Mr. Peter to giving 2 words. Hello, everybody. I honestly don't know what to say. All I can say is that each of these girls have put forth what I think really is their honest world view. What they see the world is as, on a day-to-day basis, the beauty, in the case of Lakshmi in particular, the challenges, but the resiliency, I think, that Lakshmi shows in that book is truly part of her. She's not had it easy all the time. And talking to her on a daily basis and seeing what she says, and seeing how that's reflected in the book, I can tell you it's really authentic. It really is her and her words. I know the experience that Parvati had with the Jacaranda tree and everything, I mean, we talked about it for a long time. Incredibly meaningful to her, and I know that what comes through in that book as well is just, it's truly authentic and truly a reflection of her and what's important in her life. And Nandi, what can I say? It's amazing. It's just amazing. And yeah, I love what you said, Chetam, about the lingo, because she has taught me so much lingo. I don't know what anything about the kids say in the US, in English. It's not English to me. So to see this, it truly is amazing. So I hope each of you picks up a copy. Just know that it's truly a reflection of each one of them. So thank you.
May I invite Mr. John for delivering a few words? Hello, everyone. I think that I'm not a good speaker, but what I can say about the journey um, that Parvati, um, Lakshmi, and Nandita have taken is one of the truly amazing journeys that people can embark on. When you think about it, um, it's over maybe a couple thousand years since writing was invented. And we are what we are today because of the fact that people along the way chose to put their thoughts, what they were seeing in the universe, what they were being told by their parents, and what they conceived in their hearts as in paper. Using papyrus, some of them writing it on rocks, some of them writing it on paper, but purely passing it through the medium of each other. They brought us to where we are today, embellishing the dreams that most people make us who we are as human beings. I can tell you for a fact that I did see Parvati writing the book, so that's legit. And one of the things that was remarkable was the passion about writing it, and incorporating her family in the book was actually like outstanding. It was really great, and to me, a lot of people get from a book a lot of themes, but what I got was family and where she comes from. When she said that she was going to launch it, I had to come and see for myself, because I think what makes these three wonderful human beings is where they come from, the great nation of India. And that, to me, is one of the most amazing things that you can write about. I don't have much to say, but I truly love the inspiration that Nandita has on young people. I think it brings out the very best of what you can believe and fathom and aspire to do can actually become real. And she is the reason why Parvati wrote the book, because she inspired the mother, which means that sometimes even children, for the bellies of the children, can come inspiration. So thank you so much, and I'm looking forward to reading more books from you, especially from you, Nandita. Thanks. A book I read that was also an adventure fiction story. I wanted my story to sound like a girl telling her story in her diary. Personal, funny, and real. I also wanted it to have a mix of humor and horror, so it stayed interesting. It took me about 1 month to write the first draft, and around 3 to 4 months of editing and trying to publish it, all with the help from my amazing Amma and Chinja, my Amuma and my Apupa. I'm so happy and proud to achieve this. I'm so grateful for all the support I received along the way. I'm already hoping to start working on the part 2 of Drama Dreams and Dead Ends. Thank you all so much for being here and believing in me. So, Lakshmi, please come forward and say a few words. Fine. Good evening to one and all respected dignitaries on and off the dais. I should say this was a very vibrant evening, and I should thank Parvati Shankar and her family for inviting me to this book launch. And actually, I haven't read any of these books, but from Sir's review, I feel that I should read one sentence from Parvati's book that holds much significance is the leaves, the last petals that hold a treasure of memories of spring.
That's truly inspiring, Parvati. And about Nandita, as John has said, she's such an inspiring child. She's so motivating and very vibrant. We should really appreciate this young child who has brought up this book at this small age. And it's not just a book for a child. As Sir has said, she has gone deep into magic realism, a literary theory which we should focus on. And about Lakshmi's book, we have only heard about this racism, marginalization, and how the, I don't know whether I can make a statement here, how the male folk look at women as they climb the ladder of success. When Parvati left India, we used to communicate through letters. And from the letters, she used to tell me the discrimination she felt when she was in a foreign land. And I know from her, it took several years for her to climb the ladder of success. I take the opportunity to congratulate my dear sister and friend Parvati Shankar on her outstanding journey. Congratulations, Parvati. Also, I congratulate my little sister Chinu, Lakshmi Shankar, and my little daughter Nandita for her amazing book. I congratulate all of them for presenting us this wonderful evening. Thank you, Ananta. ചടങ്ങിന് നന്ദി പറയുന്നതിനായി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീമതി സിന്ധു സുരേഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം ആണ് സദ്ഭാവനയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം. വളരെയധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഈ 2.5 വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങിലാണ് ഇന്ന് സദ്ഭാവന സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. സദ്ഭാവനയും ഇൻ്റർനാഷണലായി. അങ്ങനെ തന്നെ പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കെനിയയും അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റായി. അതാണ് ഈ പുസ്തകം. 3 എണ്ണം പുസ്തകം കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ശശി സാറാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. സാറുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിരന്തരം കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ. സാറാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിട്ടില്ല, അന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. സത്യത്തിൽ ലക്ഷ്മി ശങ്കർ മാമിൻ്റെ പുസ്തകം നേരത്തെ 2022 അത് ചെയ്തതാണ് സദ്ഭാവന. ഇപ്പോഴാണ് അത് പ്രകാശനം. അതിൻ്റെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ ആദ്യം കവർ ചെയ്തത് ആ പുസ്തകമായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് മാം അതിൻ്റെ കവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്ന് രണ്ടാമത് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത്. 2nd എഡിഷനായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ആ 1st എഡിഷൻ്റെ പുസ്തകമാണ് സാറിന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം. അത് കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ പുസ്തകം എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞുമാലാഖയുടെ പുസ്തകം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ അവളെ പറയണം, ഒരു കുഞ്ഞുമാലാഖ. ആ പുസ്തകം കൈ കിട്ടി അതൊന്ന് സത്യത്തിൽ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് അതേ ഒരു കുട്ടി എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പുസ്തകം. ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓതർ കൈകാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ ഒരു വലിയ പ്രശസ്തയായ ഒരാൾ എഴുതുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ABCD മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ ടീച്ചറുണ്ട്, സുഗീത ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കഥ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സാരാംശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ടീച്ചറാണ്. ഇന്നതാണ് സിന്ധു ആ പുസ്തകം. സത്യത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ നന്ദിത എന്ന് പറഞ്ഞു, വളരെ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ആ ലാംഗ്വേജ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നല്ല കുറച്ച്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മോളെ നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ എന്താ പറയുക, എന്താ കുട്ടിയോട് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആ ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് അവൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അസൈൻമെൻറ്റ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ച, പക്ഷേ വെറും ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് വായിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഓരോ
കഥകളും വ്യത്യസ്തമാണ്, വിഭിന്നമാണ്. ഭാഷയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അത് തന്നെ കുട്ടിയെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അവള് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിലെ താരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സദ്ഭാവനയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു പുസ്തകം തന്നതിന്. പ്രത്യേകിച്ച് സദ്ഭാവനയുടെ വക നന്ദി കുട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മോളെ. ഇനി എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ സദ്ഭാവനയുടെ എല്ലാം എന്ന് തന്നെ പറയാം. എസ് ബാലേന്ദ്രൻ സാർ സദ്ഭാവനയുടെ ചെയർമാനാണ്. സാറിന് സദ്ഭാവന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള അധികമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഡാർലി ഉമ്മൻ കോശി സർ. ഈ 3 പുസ്തകവും പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ സാറ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം സാറ് ആ പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് ഓരോന്നും വളരെ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ പുസ്തകം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഓരോ പുസ്തകവും. അതൊരു വേറിട്ട പ്രകാശന രീതി തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. വളരെയധികം നന്ദി. പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചത് അവിടെ തന്നെ 3 മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ലക്ഷ്മി മാം, ജോൺ സാർ, 3 പേർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അനുമോദനം റാണി മോഹൻദാസ് മാഡം. റാണി മാമിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക? വനിതാ രത്നം. സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നും ഒരു റോൾ മോഡലാണ് മാഡം. അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. മലയാളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വനിതാ രത്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് റാണി മാഡം. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മാഡത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം നന്ദി. ഈ ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇവിടെ ആശംസ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി മാഡം. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതൊരു വേറിട്ട ചടങ്ങാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ഉള്ളവരാണ്. അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ബന്ധുക്കളും കുടുംബവും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞു പാർവതിക്കും ലക്ഷ്മിക്കും നന്ദി പറയാത്തതല്ല, ലാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്നത്തെ താരങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരെയും നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. ലൈഫ് ജേണി ആയാലും ജഗർദണ്ഡ ആയാലും അതും രണ്ടും അമ്മുമ്മ. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അമ്മുമ്മയും മകളുമാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതൊക്കെ ഒരു വേറിട്ട രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ മുഴുവൻ വർക്കും അവർ തന്നെയാണ്, ഡിസൈനും എല്ലാം ചെയ്തത് പാർവതി മാം തന്നെയാണ്. അവരുടേതായ ഐഡിയയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റു 2 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ചെയ്തത്. ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായ പുസ്തകം, അതാണ് ഞാനൊരു ഇൻ്റർനാഷണലായി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും മനോഹരമായ പുസ്തകം സദ്ഭാവന ട്രസ്റ്റിന് തന്നതിന് രണ്ടുപേർക്കും സദ്ഭാവന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സദ്ഭാവനയുടെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।